இந்த கோட்ஸ்லாம் பாருங்களேன். If you don't drive your business, you will be driven out of business. Or let passion drive your profession. Oprah Winfrey. Here is one more. Attitude drives actions. Actions drive results. Results drive lifestyles. கேட்க நல்லா இருக்கு. பட் இதை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள நான் பட்ட பாடு இருக்கே. It is tough because when you search on Google for self-driven, you get cars everywhere. அதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். Namaste. 453 Driverless. In the driverless cars pati of late, there's been a lot of, not hype, lot of news. Real driverless cars that require very little attention, cars that can go by themselves in a highway or in closed campuses. நிறைய பேச்சு. அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணும்போது ஐ லேர்ன்ட் தட் தெர் ஆர் 6 levels ஆஃப் ஆட்டோமேஷன் ஆர் ஆட்டோமேட்டிக் driverless mobilization in cars. அது என்னடா 6 levels அப்படின்னா, இந்த டெக்னாலஜி பீப்புள் எல்லாருமே ஃபஸ்ட் லெவல் 0வாங்க. லெவல் 0 வந்து நம்ம த ஓல்டஸ்ட் கார் கூட லெவல் 0 தான். என்ன, யூ ஹாவ் டு டூ எவ்ரிதிங் ஃப்ரம் ஸ்டியரிங், டிரைவிங், ஆக்சிலரேட்டிங், எல்லாத்தையும் நீ தான் பண்ணணும். லெவல் 1 வந்து feet off. You don't need to accelerate, brake. Some of the things it will take care by itself, but you need to give top level guidance, directions and big picture கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Then you take your hands off. கையும் வைக்க வேணாம். ஸ்டியரிங் வீல் இருக்கும், பட் மேப் அதுக்கு தெரியும், போக வேண்டிய இடம் தெரியும், எதிரில் வருபவர்களை தெரியும், மானிட்டர் செய்து கொண்டிருக்கிறது. எமர்ஜென்சினா, குழந்தை குறுக்கிட்டதுன்னா, கழுத போச்சுன்னா, you may have to jump in. Emergency management. But it pretty much takes care of itself. Hands off. Then you go to eyes off. பார்க்க கூட வேணாம், புத்தகம் படிக்கலாம், தூங்கலாம், நண்பரோட அரட்டை அடிக்கலாம். That is level 3. There it even manages exceptions, but probably manages it poorly. You can wait to be called. Override பண்ண வேண்டி இருக்கலாம் sometimes. அது தவறாக கூட சில விஷயங்கள் பண்ணலாம். But it's eyes off. Level 4 is mind off. கவனிக்க கூட வேணாம் யானி. அப்படியே புத்தகம் படிச்சுட்டு இருக்கலாம். அந்த ஆளை பாருங்க. பெடல் இல்லை, கை இல்லை, கண்ணும் இல்லை. You can be at ease. But yes, it happens only in controlled environments and it is truly liberating. Override is available for you. You may want to jump in for optimal performance. Not for saving somebody, but for optimizing the performance. Finally, அந்த மைண்ட் ஆஃப் லெவலுக்கு அப்புறம் இருக்கிற லெவல் வந்து we don't need you. Human becomes passenger. ஸ்டியரிங் வீலே இருக்காது. கை தேவையில்லை, கண் தேவையில்லை, கால் தேவையில்லை, டிரைவர் சீட்டே கிடையாது. ஐ எம் ஃபுல்லி கேப்பபிள் ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் மை செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுது கார். ஆட்டோனமஸ். அண்ட் த கார் இஸ் அ பெட்டர் டிரைவர் பிகாஸ் இட் இஸ் லேர்னிங் ஆல் த டைம். AI comes in. நைஸ். இந்த 6 லெவல்ஸை பார்த்துட்ருக்கும்போது ஐ couldn't help but bring back to mind that famous book we have seen, Drive. This is not about cars. This is about careers. This is about what motivates people. This is about what drives people.
நானும் பல வருடங்களா ஒரு மேனேஜரா குப்பை கொட்டிட்டதுனால I was able to draw some parallels between this world of autonomous cars and my probably more accustomed world of people being managed by people. இதே 6 levels of progression in a person's career. அதே ஸ்லைட்ஸை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாமா? Level 0, the manager is the driver. புதுசாக சேர்றீங்க ஒரு வேலையில், எதை தொடணும் எதை தொடக்கூடாது, எதை எப்படி இயக்கணும், எப்போ பிரேக்கப் போடணும், எப்போ வேகமாக வேலை பண்ணணும், everything is micromanaged by your manager. Not only that, they handhold you, they guide you through every step, how it's to be done. You're probably learning, but they handhold you through every step. They give you guidance as well as control. உங்களை இயக்கறாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். That's level 0. The manager is the driver. You are just the dumb vehicle, hoping for better times. Level 1 is feet off. The feet is the accelerator and the brake, mostly. Manager is still guiding you, giving you directions, probably giving you a big picture, the sense of things. இது எப்படி பண்ணணும், அதை எப்படி பண்ணக்கூடாது, that big picture. They're also letting you take care of it during a free, traffic-less, late night or very early morning, nobody on the streets. நீ ஓட்டி காட்டு பார்க்கலாம். They give you some cruise control. ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லாமல் நேராக போக வேண்டியது தான் அப்படின்னா, சார் நானே கொஞ்சம் ஓட்டி பார்க்குறேனே, மேடம் கொஞ்சம் பெர்மிஷன் கொடுங்களேன், is what you do. And feet off is what they do. Next level is hands off. I'm not going to give you direction either. I've already taken my feet off the pedals and now I'm saying, சரியான திசையில் திருப்பி கொண்டு செல் பார்க்கலாம். மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருப்பேன் நான். சரியா ஓட்டுறியா, என்னமாவது பிரச்சனைகள் வருதா, environment I'll be monitoring because you will be busy with the controls. You're still learning the tools of the trade, the way the game is played. But I'll keep monitoring. I won't put my hand on the steering wheel. I'll be ready to jump in. உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததா உடனே உள்ள தாவி அந்த எமர்ஜென்சி ஹேண்ட்லிங் அப்படிம்பாங்க, அந்த எமர்ஜென்சி ஹேண்ட்லிங்கை அப்படியே பண்ண நான் தயாராக இருப்பேன். That's level 2, hands off. What's level 3? Level 3 is eyes off. நான் உன்கிட்ட கொடுத்துட்டேன், ஒப்படைச்சிட்டேன், நீ பார்த்துக்கப்பா, நீ பார்த்துக்கோமா. That's eyes off. What happens in eyes off? You manage exceptions when you are called. நீ தான் மேனேஜரா, உன் கூட வேலை பண்ணுறவங்க என்னால் முடியல அப்படின்னு அந்த அபயக்கரம் தூக்கும் போது, that is when you come in. That is when you dive in and you manage that exception. In the world of traffic, it could be an old man suddenly deciding to cross the road. In the world of business, it could be an angry customer. A customer who's been with you for a decade perhaps, righteously angry, complaining about something, and you needing to do some firefighting. And finally, கண்ணா இதை விட்டுரு என்கிட்ட, நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு the manager sometime takes the wheel. That's override. Sometimes it may be needed. Level 4
is mind off. நான் உன்ட்டு இந்த வேலையை கொடுத்தேனா, இதை பண்ணுன்னு சொன்னேனா, தேங்க்யூ பண்ணி கொடுத்துட்ட போல இருக்கு, வாவ் நாம் நினச்சதை விட நல்லா பண்ணியிருக்கே, வெரி குட். தட்ஸ் மைண்ட் ஆஃப். இந்த மைண்ட் ஆஃப் வேர்ல்ட் ஓவர் ரைட் இஸ் அவைலபிள். எப்போ வேணால் நீங்கள் வந்து யூ கேன் டேக் ஓவர் சார்னு அவரும் சொல்லிட்டாரு. எப்போ வேணால் நான் டேக் ஓவர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இவங்களுக்கும் தெரியும். இட்ஸ் அவைலபிள், hardly ever used. And it's done mostly in controlled environments. இப்போ கூட autonomous cars, they can do very well in roads that have barricades on the left and the right. ஆடு மாடு குறுக்கிடாது, திடீர்னு ஒரு குழந்தை ஒரு பாலை சேஸ் பண்ணிட்டு ரோடில் வராது, அந்த மாதிரி controlled environments. Or probably in Mars and Moon, where it's open space, I can do very well. The time critical companiesலாம் ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க, BAU அப்படின்னு. Business as usual should just continue. பூகம்பம் வந்தாலும் சரி, மழை கொட்டினாலும் சரி, it should just continue. அந்த மாதிரி ஒரு controlled environments இருந்ததுன்னா level 4 people can do very well. That's truly liberating for the manager. ஒரு மேனேஜர் தங்க கூட ஒர்க் பண்ணுற பீப்புளை லெவல் 4 வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா, that's literally nirvana. You have reached a stage where you are liberated. You are rendered a lot of extra time to do the next amazing thing in your list. But wait, இதுக்கு அடுத்த லெவல் ஒன்று இருக்குது, level 5, in which the manager becomes the passenger. இதை பற்றி நல்லா யோசிக்கணும் நீங்கள். In today's fast-paced world, the reality is most managers don't know that specific trade well enough. So much has happened. So much churn has happened. So many new things have cropped up. The manager is still vitally important because they have wisdom. But knowledge, the புதுசாக சேர்ந்தவங்களுக்கு தான், இந்த லெவல் 4ல் இருக்கிற மைண்ட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு தான். லெவல் 4லேருந்து லெவல் 5 ட்ரான்சிஷன் பண்ணும்போது தான் யூ பிகம் தட் ட்ரூலி இன்வேல்யூபிள் 10x employee. What happens at level 5? You become fully capable. You become sentient. You become the AI singularity in சொல்லுவாங்களே. That's the position you reach. When you are fully capable, something changes suddenly, and your learning potential, your ability to learn by looking left and right, by looking at other people following that same path. அதுதான் இப்போ கூகுள் மேப்ஸ் அவ்வளோ அழகாக உங்களுக்கு சிகப்பு ரத்தம் கொட்டி காட்டுமே, டிராஃபிக் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா. எப்படி 100 பேர் அந்த மாதிரி வண்டிகளில் அந்த சமயங்களில் வேறு சில நாட்களில் போயிருந்தாங்கன்னா, it learns. What is the right optimum speed with which I can cross this bridge? It learns. This kind of vehicle suddenly accelerates. I need to be careful when trailing it. It learns. And doesn't keep quiet just learning. It shares with anybody else interested in learning. இந்த மாதிரி எம்ப்ளாயீஸ் உங்கள் டீமில் நீங்கள் சேர்த்து வைக்க முடிஞ்சதுன்னா, you're already in heaven. It's autonomous. It takes care of itself. And the drive புத்தகம் ஃபுல்லாகவே it talks about that sense of autonomy. இதை நான் செய்கிறேன், இதை செய்ய ஆசைப்பட்டேன், இதை ஆசைப்பட்டதினால் நானாகவே முடிவெடுத்தேன். That lights the fire. And finally, it is a better driver than the manager could ever dream to become. அது டிராஃபிக் வேர்ல்டில். பிஸ்னஸ் வேர்ல்டில்
It is a better performer than the manager was ever. That was the aim of the manager all along. The leader wants to create people who can render them obsolete, who can tell them, thank you for the trust you placed in me. Thank you for tending to me along these 6 levels. Now, let me take care of you. 6 levels பார்த்தோம். அதுலேருந்து 3 லேர்னிங்ஸ், அது கார் ஓட்டுறதா இருந்தாலும் சரி, ஒரு டீமில் மேனேஜ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, 3 லேர்னிங்ஸ். நம்பர் 1, மானிட்டரிங் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். சுற்றுப்புற சூழல் இருக்கே, அந்த சுற்றுப்புறத்தில் என்ன நடக்குது, அப்சர்விங், அதை உள்வாங்கிக் கொண்டு ப்ராசஸிங். இது வெறும் மரம், இது மரம் மாதிரி நின்றுட்டுருக்கிற ஒரு ஆள், இது தண்ணி, இது தண்ணியில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற ஒரு குழந்தையின் நிழல். தட் ப்ராசஸிங். அண்ட் ஹேவிங் ப்ராசஸ் தட், வாட் ஷுட் பி மை ரியாக்ஷன்? அதே தான் பிஸ்னஸ் உலகத்துலையும். வாட் இஸ் த காம்படிட்டர் டூயிங்? வாட் இஸ் த கஸ்டமர் டூயிங்? வாட் இஸ் த டீம்மேட் டூயிங்? வாட் இஸ் மை மேனேஜர் ஆஸ்கிங்? அந்த விஷயங்களை உள்வாங்கி ப்ரையாரிட்டைஸ் செய்து, எதற்கு எந்த ஆக்ஷன் தேவை, எதற்கு inaction is the best action, monitoring. The second learning is about exception handling. இன்னைக்கு இந்தியாவில் அந்த autonomous cars பற்றி பேச்சே இல்லாததுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம ஊர் டிராஃபிக். It's not heavy traffic that we are afraid of. It is chaotic, unpredictable traffic. அந்த டிராஃபிக்கை ஹேண்டில் பண்ண கற்றுக்கணும். தட் இஸ் எக்ஸெப்ஷன் ஹேண்ட்லிங். அதே மாதிரி தான், ஆஸ் த பிஸ்னஸ் க்ரோஸ், யூ வில் ரியலைஸ் தட் த வேர்ல்ட் இஸ் நாட் இன் யோர் கண்ட்ரோல். ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் ஃபிக்கல் சோல்ஸ். திடீர்னு சந்தோஷமாக இருந்த கஸ்டமர் அன்ஹாப்பி ஆகலாம். திடீர்னு நம்மளை பற்றி திட்டின்னு இருந்த ஒரு ஆப்போனண்ட், ஒரு கம்பீட்டிங் கம்பெனி might want to merge with us. These are all exceptions. How do you handle them? And finally, the hallmark of a good driver, the hallmark of a good employee is continuous learning. நீயே கற்றுக்கிறது, மற்றவங்க கற்றுக்கிட்டதை உனக்கு தரும்போது அதை வாங்கிக் கொள்ள தயாராக இருக்கிறது. That is what makes a rickety old Model T into a Waymo Google car. Closing thought is from this book. It's called Being Digital, published in the late 90s by this man, Nicolas Negroponte. MIT Media Lab ஓட ஃபவுண்டர் அவர். ஏஐக்கெல்லாம் வித்துட்டவர்னு கூட சொல்லலாம். வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி சுப்ரீமோ இவர். இவர் அந்த புத்தகத்தில் ஒரு அழகான பசிலை சொல்லிட்டு போயிட்டார். அவர் சொன்னார், த கம்மிங் இயர்ஸ் வில் பி எ காம்படிஷன் பிட்வீன் 2 aspects. One is transportation. The other is communication. ரெண்டும் ரொம்ப வேகமாக வளர்ந்துட்டுருக்கு. கம்யூனிகேஷன் எவ்வளவு ஸ்லோவாக, எவ்வளவு அன்பிரடிக்டபிளாக இருந்தது, இப்போது இன்டர்நெட் வந்திருக்கு, இப்போது வீடியோ காலிங் வந்துடுது, இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வர்ச்சுவல் ப்ரெசன்ஸ் வந்துருக்கு. கம்யூனிகேஷன், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃப்ரம் கார்ஸ் டு ஜெட் பிளேன்ஸ் டு ஹைப்பர்சானிக் ஃப்ளைட் இஸ் மூவிங் வெரி வெரி ஃபாஸ்ட். ரொம்ப வேகமாக ரெண்டும் முன்னேறிட்டுருக்கு. பட் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி, one person will win this race and destroy the other, make the other unnecessary. அவ்வளவு நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா, I may not want to travel at all. That's what is happening in today's remote presence world. அவ்வளவு நினைச்ச நேரத்தில் ட்ராவல் பண்ண முடியறதுன்னா எதுக்கு கம்யூனிகேஷன் நெட்வொர்க்ஸ்? I'll be there. இல்லையா? All right, we'll meet again next week. We will communicate. Meanwhile, don't go away. Thank you.
If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.